Bom dia. Vamos lá. Bem-vindos a Papua-Nova Guiné, cidade de Port Moresby. A gente vai agora para Honiara, capital das Ilhas Salomão, dia 320. Ontem a internet não ajudou muita coisa, eu também dei um senhor catrapo depois de um voo de 6 horas aqui. Um dia eu aprendo a pousar o 330. Vamos lá, vamos começar. A gente ganhar tempo hoje. Isso aí, vamos nessa. Pronto, vamos lá. Então vamos lá. A nossa database hoje ainda válido. A gente vai fazer o voo TAM 3486. No nível 350. Lá está previsto menos 41. Temperatura aqui no solo pra gente agora é de 27. Propor pausa no top of climb de 56.000. Nossa rota para hoje então, saindo daqui de Port aos 14 Lima, via Domra. É DCT, é isso? É DCT. Então, insert. A nossa chegada lá na 06. Peraí. É isso mesmo, pela 06. Via ACMI 1 Alpha. Nosso plano de contingência, caso a gente arremeta lá, é saindo pela 06 via Haksud 1 Papá, via PACMI. Peraí. Já que tá aqui, beleza. Com a chegada lá pela pista 14 Lima, via AGGH 1 Alpha. Entrou, é isso? Entog 1 Alpha. Então essa daqui mesmo. Perfeito. Nossa contingência aqui, a gente volta, aqui é Alpha Yankee, Papa Yankee, pela 06, e ele é, perdão, pela 14.
Nós temos aqui 59.5 com 32.1. Nosso bloco é de 11.4. Nossa. Tá levando bastante coisa, hein? Pesadinho de combustível. 4.8 ele deu aqui, 4.4, então a gente planejou gastar mais. 0.25 para alternar. Isso aí, uma reserva final de 24 minutos, agora está condizente. Vou pedir o nosso plano, nossa liberação. Ah, não é aqui, é aqui. É aqui. Vamos lá então, nós estamos no gate. Deixa eu ver aqui, acho que é 2, não tenho certeza. No Internacional 2, isso aí. A estação é Alpha Yankee, Papá Yankee e o Atiz a gente vai pegar ele agora aqui. Se é que tem. Tem sim. Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Read back all runway and hold short instructions. Advise on initial contact you have information whiskey. Port Moresby Jackson's International Airport, Whiskey. information whiskey. 1200 Zulu. Arriving and departing runways 14 right, 14 left. Wind 150 at 11. Visibility 10. Sky conditions, broken at 4,000 feet. Temperature 27. Dew point on initial contact you have information whiskey. Thank you for choosing Port Moresby Jackson's International Airport, information whiskey. 1200 Zulu. Arriving and departing runways 14 right, 14 left. Wind 150 at 11. Visibility 10. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Vamos lá. Recebeu aqui o que tinha que receber. Então, cleared, maintain 4,000, altitude selector lá em 4.000. Departure 1258, squawking 1471. Eu vou fazer isso aqui logo. Runway 14 Lima, beleza, tá aqui. Então a nossa pista é essa mesmo. A gente agora vai para os nossos cálculos aqui.
um segundinho. Information Whiskey. Port Moresby Jackson's International Airport. Ground Honiara 206 Romeo Papa, the ramp, looking to pick up our IFR clearance to Centani. I'll have your clearance in just a second. And Honiara 206 Romeo Papa with information Whiskey, looking to pick up our IFR to Centani. Brown Honiara 206 Romeo Papa, looking to pick up our IFR clearance to Centani. Echo India Kilo Hotel Sierra contact tower on 118.1. Echo India Kilo Hotel Sierra. Kodiak 14414 Victor, IFR to Julia Airport. Give me 1 second for that clearance. Clear to Julia via Tom 1 departure, then as file departure runway 14 left, initial climb 7,000 feet, departure 125.8, squawk 5344. Ground citation Oscar Kilo Tango Oscar Yankee with information Tango at General Aviation Parking, requesting IFR clearance to destination Yankee Bravo Charlie Sierra. F flight following is requested. Read back. Jackson Tower, Papa Juliet Mike requesting engine start. Jackson Ground, Skyways, Papa Juliet Mike requesting engine start. Skyways, Papa Juliet Mike, engine start approved. Skyways, Papa Juliet Mike Flaps requesting 3 para taxi. decolagem. Que isso, meu jovem? Ground, good evening, AGN 23 Kilo with Decolar de information toga, pessoal. Kappa. Aí, ó, Requesting 1454647 Toga, Flap 1. Matacabura, Marshall Islands, Papa Kilo Mike Juliet. Dá uma olhada aqui I'll grab that clearance. Give me just a minute. na nossa carta de aeroporto. Clear to Marshall Islands via the Tom 1 departure runway 14 left, initial climb 4,000 feet, departure frequency on 125.8 and squawk will be 6745. AGN 23 Nós Kilo. temos aqui o seguinte: Runway 14 right and 32 left, não é o nosso caso. Runway 14 right é o nosso caso, runway 14 left, available up to Boeing 747 max landing weight. 14 left, aircraft in excess of 40,000 kilograms are permitted to turn only in wide net competence. Beleza. Aircraft in transit from international apron to any other apron will proceed via Charlie Delta and parallel of taxiway Alpha. Não é nosso caso. Ground Singapore 203 requesting IFR clearance. Taxi aircraft exercise caution due to vehicle movement in the access away along the eastern edge of the north and central general aviation aprons. Beleza. A gente tem aqui a elevação do nosso aeródromo de 129 pés. Eu vou Kodiak considerar 09 Juliet, contact 130. tower on 118.1, Então, safe flight. 630, dash 630, vou fazer com 500 mesmo. E aí, a gente faz com 1630. November 893, contact tower on 118.1. Beleza. Então vamos para o nosso briefing. Nós estamos aqui no aeroporto de Jacksons, em Papua-Nova Guiné, na terminal internacional, gate número 2. A nossa pista de decolagem para hoje é a 114 Lima. Então nós vamos puxar a nariz à direita, a gente sai pela interna, ingressa na Alfa
e segue na alfa até a cabeceira da 14 linha. A gente não tem uma seed programada, a gente vai para o nosso primeiro ponto, que é Dômira, com subida restrita pelo controle a 4.000. A gente vai em cruzeiro de 350 hoje, a gente está previsto 1h55 de voo. Nós temos 11.420 kg no tanque. A gente não recebeu ainda a definitiva, deixa eu só confirmar aqui. Ainda não. O barco está finalizado agora. Nós temos um avião de 145, uma VR de 146, uma V2 de 147. Com flap 1 a gente vai decolar de Tolga, tá? No caso de emergências na decolagem, então a gente vai acelerar até sem nós. Qualquer master warning ou master caution a gente aborta a decolagem. Entre sem nós e a VR a gente vai abortar somente se for master warning, estouro de pneu, perda de controlabilidade, barulhos anormais do motor, comportamento anormal dos comandos da aeronave ou unsafety flight conditions. Nesses dois casos, abortou sobre a pista, a gente para, avalia as condições de voltar de abandonar a pista por meios próprios. A gente vê se volta para o gate para manutenção ou tenta uma nova decolagem. Se isso não for possível, a gente vai mandar guarnecer e avaliar a necessidade de evacuação. Call out, stop, stop, stop. A partir desse momento, subentende-se que I have controls, you have the comms. Aí avisa o controle das nossas necessidades. Após a VR, a gente vai subir. A gente, em caso de pane, sobe para 1630 pés, nivela, limpa o avião, aviate, navigate, communicate. A gente avisa o controle. Ativa o nosso plano de contingência, segue ele e vai coordenando, beleza? A gente faz a espera ali na programação até a gente resolver tudo e pousar em segurança. Para hoje é isso, tá tranquilo, o barco está finalizado. Deixa eu ver aqui. Nós recebemos agora a definitiva, vamos dar uma olhada nela lá. Então nós temos aqui 59.9, nosso takeoff foi de 71.2, 152 passageiros com 6. Tá batendo, ninguém faltou. Nosso zero fuel de 32, teve umas modificações aqui. Então 59.9 com 32. 59.9, zero fuel CG. Nosso takeoff weight baixou do que estava planejado. Provavelmente foi peso de bagagem, esse tipo de coisa. Então a gente tá tudo certo. Nosso cálculo de performance, eu vou jogar ele aqui de novo pra gente ver se vai atualizar alguma coisa. Sem mudanças, a performance permaneceu a mesma. Eu vou fazer o speech, a gente pede então. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome on board our Airbus A320 for flight LATAM 3486. Destination is Salomon Island. We have estimated time of flight of 1 hour and 53 minutes. The weather en route is quite good. I will keep you up to date when we start our descent to our final destination. Thank you to flight with LATAM today, and please follow all the crew instructions for our safety. Cabin crew, all doors in flight and cross-check. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. 1,500 feet, I need at least 10,000 feet. 11420 kilograms balanced. Skyhawk 3 Alpha Cabin Zulu, crew, all doors in contact flight tower and cross-check. on 118.1. On. Ladies and gentlemen, a warm Adios. welcome aboard LATAM Brazil flight Adios, a gente 3486, verifica heading to aqui Honiara. de novo, só para ver se está On behalf of tudo the entire certo. crew, my name is Astrid Hansen, Beleza. and I'm joined Nav. by my wonderful colleagues, Lars, Nav. Ingrid, Borrow and Bjorn. ref. 1007 set. 1007 set. 1-0-0-7 set. Cockpit preparation checklist completed. Beleza. Jackson's ground, good morning. Delta 3486 at international position 2. Request engine start and pushback. TAM 3486, engine start and pushback approved. Face north. Engine start and pushback, facing north, TAM 3486. Beleza, a gente já tá pronto para ir. Enquanto a gente não sai, rapidamente, eu tô só esperando a minha APU finalizar o acionamento dela. Eu vou pegar uma água e já volto.
November 673 Uniform Bravo ready to taxi. November 673 Uniform Bravo, runway 14 right taxi via Golf. Hold short of runway 14 left, then Foxtrot. Hold short of runway 32 left, then Alpha. Runway 14 right taxi via Golf. Hold short of runway 14 left, then Foxtrot. Hold short of runway 32 left, then Alpha November 673 Uniform Bravo. Aí, voltei. Vamos lá. Minha PO inicializou. Então eu vou tirar a externa, né? Importante. External off. Beacon light on. Pedir o nosso push aí. Before start checklist. Parking brake. Set. Takeoff speeds and thrust. Vamos lá. V1 145, VR 146, V2 147, Toga. Set and checked. V1 145, VR 146, V2 147. Windows. November Closed. 59 Whiskey. Charlie, runway 14 right Closed. taxi via November, Beacon. Alpha 1, On. Alpha Bravo 1. Before start checklist completed. Runway 14 right taxi via November, Alpha 1, Alpha Bravo At 1. you. November 59 Whiskey Charlie. Braking brake is released, you may commence. Commencing push. All engines clear. Start at will. Beleza, bleed 10 segundos. Ignition, starting engine 1. Cabin crew, all 14 doors right in via flight and Alpha, cross-check. November, Ladies Alpha and 1, gentlemen, a Alpha, warm Bravo welcome Delta. aboard Latam Brazil Flight 3486, heading to Honiara. Bravo On Golf behalf Delta, of the read airline, back correct. Captain Diogo, First Officer Stephanie, and the entire crew, we are thrilled to have you with us today. The estimated flight time is approximately 1 hour and 50 minutes. Now please ensure you are seated with your seatbelt fastened. To fasten your seatbelt, insert the metal fitting into the buckle until you hear a click. To release it, simply lift the buckle. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the panel above you. Starting engine 2. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth and secure it with the elastic band. Parking Remember brake to is put set, your you own may mask on disconnect. before assisting others. Unlocking gear. Life vests are located under your seat. To use them, pull the vest out, place it over your head, and pull the straps around your waist to secure. Inflate the vest by pulling the red tabs or by blowing Ficaram into com the preguiça tube. de me puxar até o In case final da of an taxiway, né? evacuation, Convenhamos please aí. leave your luggage behind. Your safety is our priority. The emergency exits are located Cessna at the front 359 at contact tower on 118.1. Please take a moment to locate the nearest exit, which may be behind you. 359. Finally, we remind you to keep your seatbelt fastened while seated and to follow all crew instructions for your safety. Thank you for your attention and enjoy the flight. Beleza. O truck tá aí. Nosso balizador da asa esquerda já tá aqui. Left is clear, right is clear. Vamos lá. Clear left side. Tá aí o balizador da asa direita. Clear left side. Clear right side. Brake Ready. check. Pressure 0. Flight controls check. Ready. Full down. Full up. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Jackson's ground, Delta 3486 ready to taxi. Vamos nessa, rapaziada. TAM 3486, runway 14 left, taxi via Charlie, Alpha. Runway 14 left via Charlie Alpha for TAM 3486.
Show de bola, vamos lá. Clear left side. Clear right side. Taxi checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flap setting. Config 1 plus F. Config 1 plus F. Radar and predictive wind shear system. On in auto. Engine mode selector. Normal. Ecam memo. Take off, no blue. Taxi checklist completed. Jackson's ground, 3486 to cross the threshold, runway 14 right. TAM 3486, cross runway 14 right, then continue taxi. Crossing 14 right, and then continuing taxi 3486. Jackson's Tower, good morning, 3486. Holding short, 14 left, ready to go. TAM 3486, Jackson's Tower, runway 14 left, winds 150 at 11, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, 14 left, 3486. Runway entry procedure. Contact departures, Singapore 203. Takeoff runway confirmed. Approach path clear Singapore of traffic. 203. Contact departure on 125.8. Line up checklist. Contact departure. Takeoff runway. Runway 14 left, confirmed. Contact departure, Singapore Runway 203. 14 left confirmed. Bravo Golf Delta. TCAS. Contact departure. TARA. Pax 1 and 2. Off. Lineup checklist completed. American 2319, they're ready for takeoff. American Takeoff. Airlines 231 Niner Check. Jackson's Tower. Winds 130 at Niner, 14 right, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, American 2319. American Mantoga 231 SRS Niner. runaway auto Jackson's thrust Tower, blow. Winds 130 at Checked. Niner, Thrust 14 set. right, cleared for takeoff. Qantas 1122, contact ground on 121.7. Ground on 100 knots. for Qantas Checked. 1122. Hawker 511 Hotel Alpha, proceed to holding point B1. Charlie via taxiway Rotate. Bravo. Proceeding to holding point Charlie via Bravo Hawker 511 Hotel Alpha. Positive climb. Gear up. Contact departure, Pacífico Sul. Gear up. Reporting, established on final. Land runway 32. Thrust climb, climb nav, out blue 3000. Stingray 9er Alpha Zulu, report on the ground. TAM 3486, contact departure are on on. 125.8. Departure 1258, 3486. Jackson departure, good morning, 3486.
Flap 0. Cam 3486, Jackson's departure, radar contact, climb flight level 350. Climb to flight level 350, time 3486. Autopilot 1 on. Should selector 350. C125, roger. Open climb. American 2319. Thrust climb, open climb, out blue, 35,000. American Airlines 2319er, Jackson's approach, say altitude. Piper 0, Victor Bravo, contact Jackson's Tower on 118.1. Contact tower on 118.1. Piper 250. Um pouquinho turbulenta a saída. 510, flight level 011 climbing 050. Request flight following. United 510, Jackson's radar contact. Moresby Tower, Raptor 25 Golf, runway inside 14R. Raptor 25 Golf, cleared for approach, runway 14 right at Jackson, winds 135 at 14, gusting 24, QNH 1006, report established on final. Cleared for runway 14 right, we are established on final, Raptor 25 Golf. Raptor 25 Golf established on finals for runway 14 You have the comms. Lima Papa 49 Bravo, climb 16,000. Climb 16,000. I've got the comms, Diogo. Papa 49 Bravo. Jackson's departure. Lima Papa 49 Bravo is having a little bit of difficulty climbing this aircraft, and I would appreciate a lower flight level to flight level 120 instead of flight level 160. Lima Papa 49 Bravo, descend altitude 12,000 feet. Singapore 203, request direct Sierra, Tango, Alpha, Romeo, Fox. Direct to Starfish, Singapore 203. Singapore 203, climb flight level 250. On flight level 250, Singapore 203. Qantas 1122, contact Jackson's Tower on 118.1. 118.1 for Qantas 1122. Qantas 1122, Qantas 1122, contact Jackson's Tower on 118.1. Good day. Piper 250. I am 12 miles to the north of the airport. Request landing on active runway. Departure November 673, Uniform Bravo 2000 for 4000. November 673, Uniform Bravo, radar contact, altitude restrictions cancelled. Maintain BFR. We are now at a safe altitude, and I am pleased to Climb confirm 9000, that November use of 673, electronic Uniform devices Bravo. is not allowed. The lavatories are available, and cabin service. Shall we will switch be to the tower frequency Thank now? you for your attention and enjoy Simba the flight. 202. Simba 202, contact Jackson's Tower on 118.1. November Tango Zulu, contact Jackson's Tower on 118.1. 118.1, November Tango Zulu. Departure RPC 125, 4,200. RPC 125, Jackson's approach. Radar contact. Turn right heading 185 vectors to Linux. Then own navigation. .118.1, Bravo Bravo Golf. Departure Papa 2 Bravo Golf Delta, climb to 14,000. Papa 2 Bravo Golf Delta, Jackson's approach, radar contact. American 2319er, Jackson's approach, squawk 6264 and ident, say destination. American 2319er, radar contact, QNH 1008.
Squawking 6264, ident, and I'm heading over to Gandhi International in Delhi, India, as filed with my IFR clearance earlier. Climbing flight level 330, Singapore 203. Singapore 203, contact Moresby Centre on 125.35. Moresby Centre on 125.35, Singapore 203. Approach RPC 125, 2500. RPC 125 Jackson's approach, roger. QNH 1009er. 1009er. Departure November 59 Whiskey Charlie 2000 for 4000. November 59 Whiskey Charlie, radar contact. Maintain VFR at or below 6,000. 6000, November 59 Whiskey Charlie. Departure bearing 3 Charlie Delta, climbing 2000 for 10,000. Baron 123 Charlie Delta, Jackson's approach radar contact, climb via the SID. Climb via the SID for 3 Charlie Delta. And Baron 3 Charlie Delta, climb and maintain flight level 070. Flight level 400. Sending flight level 40, Qantas 1122. Qantas 1122, descend and maintain flight level 400. CAM 3486, contact Moresby Centre on 125.35. Contacting Moresby Center on 125.35, TAM 3486. Moresby Center, TAM 3486. Morning, climbing through 17,000 for flight level 350. TAM 3486, Moresby Centre identified. Good morning, QNH 1011. Standard cross-checked. Passing flight level 207. Now.
1,000 to go. Moresby Center, TAM 3486. Morning. Maintaining flight level 350. TAM 3486, Moresby Center. Good morning. Ladies and gentlemen, we have reached cruising altitude and we will now begin our snack and drink service. Today we have some delightful options available, including our delicious chicken salad and the ever-popular cheese platter. After the service, we will also have articles from the LATAM shop available for you to browse. So, sit back, relax, and enjoy your meal. TAM 3486, Moresby Center, contact Oceanic on 119er, decimal 565, squawk 2000. Contacting Oceanic on 119er decimal 565, squawk 2000, TAM 3486. Oceanic Control, TAM 3486. Good morning. Maintaining flight level 350. TAM 3486. Oceanic Control identified. Good morning.
103486. TAM 3486, contact Moresby Centre on 125.6. Contacting Moresby Center on 125.6, TAM 3486. Moresby Center, TAM 3486. Good morning, maintaining flight level 350. Moresby Center identified. Good morning. Walker 1902, you're leaving controlled airspace. Contact Oceanic Control. Primary is 119.565, secondary is 132.335. Vamos lá, nossa chegada é a PACMI 1 Alpha. 119.565, secondary 132.335, Beleza, PACMI 1 Alpha, nosso nível de transição 120, ele pede RNAV 2, bem tranquilo pra gente. Ele não tem nenhuma restrição nem de velocidade nem de altura, a gente mantém a regra normal, tá? Para nossa aproximação lá, nós temos o, deixa eu ver aqui, o RNAV da 06. Perdão. RNAV GNSS da pista 06 lá é o seguinte.
ICAO Alpha Golf Golf Hotel, IATA Hotel India Romeo. Honiara, Solomon Island, RNAV GNSS Runway 06, Japanese Chart 12-1, July 18th, 25. Então lá é uma FIS 118.1, a gente tem que se coordenar lá. Final Approach Course é o 059, vamos começar a conferir as coisas aqui então. Então nós temos aqui o 059, é isso? Pera aí. Beleza, 059, tá ali o nosso bearing, tranquilo. Nossa MDA é de 610. Depois a gente faz o resto aqui. Nós temos que a elevação do aeroporto é de 34 pés, a gente vai estar aproximando pelo setor oeste, Whisky 9700 é a nossa MSA, beleza. Missed approach, track 059 to Golf Oscar 582. Turn left, heading to Golf Hotel 671, track 278 to Golf Hotel 703, track 226 to Apex at or above 5000. Beleza. Use local altimeter setting. Transition level 120. A rampa lá é de 3.5 graus. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá ali, menos 3.5, tranquilo. Nosso caso, a gente tem que ter visibilidade de 2.800 metros. Então o que a gente vai fazer aqui? Já vamos pedir as condições do campo lá, pra gente ver como é que tá e ver se a gente já vai precisar alternar ou não. Lá é Alpha Golf Golf Hotel. Agora são 10h30, o metal é novo, vamos nessa. Ver se ele chega a tempo aqui pra gente. Weather Data tá indisponível, beleza. A gente dá uma olhada pra cá então. Weather not available, tá pessoal? Então a gente não vai ter a informação, eu vou pedir pro controle então. Moresby Center, TAM 3486, can you please inform the meter to my destination Alpha Golf Golf Hotel? TAM 3486, Alpha Golf Golf Hotel, AGGH weather, wind calm, visibility 10 miles, few clouds at 1400 feet, few cumulonimbus at 1500 feet, scattered at 2500 feet, temperature 25 degrees C, dew point 25 degrees C, QNH 1011. QNH 1011, TAM 3486. Vamos lá então, a gente tem o seguinte, o QNH lá é 1011. A temperatura é de 25. Isso. E o dew point é 25, ou seja, névoa. Muita névoa se brincar. A gente não sabe, mas pode ser que sim. Tá? A visibilidade é de 10 milhas, então a gente está com visibilidade dentro dos parâmetros para a gente fazer o nosso pouso. O vento é calmo, 0/0. Então a gente vai verificando lá. O teto está um pouquinho baixo. Talvez atrapalhe um pouco pra gente, mas pelo metar tá dentro pra gente pousar. O nosso landing weight está previsto de 66 tom, tá? A gente tem aqui um extra fuel on board de 7 tom. Dá 7 menos 7 é isso mesmo. A gente vai pesar com 66 mil quilos lá. E a pista lá é ultra, mega, hiper curta, tá? Então a gente vai pousar com brake manual e max reverse, flaps full, tá bom? Não tem outra opção pra gente não. Vamos dar uma olhadinha nessa carta desse aeroporto aqui. Deixa eu ver, peraí, só um segundinho.
Opa, bati no controle aqui sem querer. Não desconectou, tá bom, menos mal. Não, pessoal, o que nós temos aqui é o seguinte, ó. Take off runway 24 no nosso caso. 800 metros of the used runway prior to the threshold of runway 06. Ou seja, a gente tem a cabeceira deslocada. Dog hazard exists in movement area, ou seja, cachorro invade a pista, muito bacana. Birds in the vicinity of the airport. Pilots are advised to exercise caution when operating the domestic terminal apron due to surface conditions. Então o aeroporto lá é bem bosta. Cachorro entra, tem pássaro, a pista toda esburacada e o pátio é fraco. All aircraft from 28 and above must using turning nodes at the end of the runway for 180 turns on the runway. International departing aircraft não é nosso caso. With a use minimum thrust when taxi. Runway 24 right hand circuits. Não é nosso caso. Permission required from ATS prior to engine run-ups for aircraft parking on the international or domestic apron. Designated run-up location as follows. Aircraft of medium category threshold of 06. All domestic apron adjacent to ATS circle to land tower available for cargo freighter and military aircraft operations. Tá? Então, beleza, 118.1 lá, tranquilo. A gente vai descer já para o nosso procedimento daqui a pouquinho. E realmente a pista tem 2.200 metros, ela é relativamente curta, tá? Não dá pra ficar dando muita bobeira no pouso lá não, é botar a aeronave no chão, então esperem catrapo. Não vou ficar arredondando muita coisa não. Tá? Então a gente vai pousar a princípio pela 06, por causa da condição lá. Ele pagou vento pra gente, vento calmo, a gente pode pousar pela 24. Até porque ele fala aqui que quem tem a cabeceira deslocada, deixa eu ver. É a 06, justamente aqui a gente está querendo pousar. Deixa eu dar uma olhadinha no terreno em volta aqui, como é que é. A princípio o terreno é baixo, não tem montanha perto, pelo menos é que eu tô vendo aqui na carta, tá? Dá pra gente aproximar assim. Mas se for ruim a gente arremete e vem pela 24, aproveitar que o vento tá calmo. Isso aí não tem problema nenhum pra gente, tá? Então a gente deve pousar. Ei, internet, hein? Hoje tá que tá. Thrust idle, open descent, out blue 260. Ladies and gentlemen, we have now left our cruising altitude and have started our approach to Honiara. Please return to your seats, stow your tables and fasten your seatbelts. The use of lavatories is no longer allowed at this time. Thank you for your cooperation as we prepare for landing. Descending flight level 170, TAM 3486. Sending to 140. Captain Diogo, we have a situation in the cabin. A passenger has become aggressive and is currently assaulting one of our crew members. Merda. It started when she was serving drinks, and the passenger became upset over a misunderstanding regarding their order. I am currently trying to de-escalate the situation, but I need your guidance on how to proceed. Please advise. Roger, we will land in more, let me see, 20 minutes. Okay?
trying to speak with him. If he does not collaborate, you can arrest him. I will call the police. Understood, Captain. I will keep an eye on the situation and try to speak with the passenger. Thank you for your guidance. If he does not collaborate, please advise me and I will call the police when we land. Understood, Captain. I will do my best to speak with him and keep you updated. If he doesn't cooperate, I will let you know right away. Ladies and gentlemen, we are currently addressing a situation in the cabin. Please remain calm and in your seats while we resolve this. Your safety is our top priority and we appreciate your understanding. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. About the situation occurring in the cabin with the honorable passenger, I can advise you the next one. If you do not collaborate with the safety for these flights, when we land, I will call the federal police. So please remain calm, seated, and follow all the crew instructions. Thank you. Ladies and gentlemen, we started our descent to our final destination at Solomon Island. We are expecting to land at 1:08 UTC. Please follow all the instructions of our crew, remain seated, calm, and use your seatbelts. Okay? Thank you very much. The weather is good and the land will be quite good. Moresby Center, can you repeat the last one for 13486, please? Ladies and gentlemen, this is your flight attendant Astrid Hansen speaking. We have started our descent to our final destination. 3486, descend flight level 148, turn left heading 060 vectors for the RNAV runway 6 approach. Remain seated and keep your seatbelts fastened. Descend flight level 148, left heading 060 for RNAV runway 6 approach. TAM 3486. Descending flight level 148, left heading 060 for the RNAV runway 6 approach. TAM 3486. Turn right heading 090. Turning
turning right, heading 090, TAM 3486. Flight coordination, Honiara info, TAM 3486 is backtracking on runway 06. TAM 3486, Honiara info acknowledged. Continue backtracking on runway 06. Continue backtracking, 06. I have the comms. After landing checklist. Radar and predictive wind shear system. Off. After landing checklist completed. Honiara info, TAM 3486 exited runway 06 via Alpha. Show de bola, valeu pessoal, até a próxima, até daqui a pouquinho.